Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ali ku TV y'abazungu alangira abazungu okuba bannanfuusi bakirumira mpiri bbiri okuba nga bakolagana ne Mwami Museveni ate atalondebwa bannayuganda nga bakimanyi bulungi nti yewangamya bwangamya ku bannayuganda balonda Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine yekennyini Mwami Museveni akalulu n'akatoga n'akakwatamu neerangirira ng'akozesa amagye era nti n'abantu bangi battibwa mu kampeyini za 2021 era n'abiseera kati twogerera bino bantu bangi bakyawambye bakyabuzibwawo kyokka abazungu abo bavayo ne bakondeminga bane bavumirira ekyamwami Museveni okweddamu ne yeerayiza nga president nga bagamba ekyo yakikola mu bumenyi bw'amateeka ate n'ebyokuba nti abantu bawambibwa buli kadde babuzibwawo ne tebafaayo beesuddeyo gwa naggamba batunuulidde kimu kya bisiyaga kati nno Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine abalangidde ebigambo ebinene n'abagamba mmwe basajja mmwe muli bakuusa basajja mmwe muli balyazaamaanyi bantu mmwe muli balyake temusaana kulaganika nammwe naye mmwe mutusibyeko effugabbi mu Uganda mmwe mutusibyeko Ekitta Bantu mu Uganda omukwata ensimbi muzi wa Mwami Museveni empitirivu obuwanana n'obuwanana obuwumbi n'obuwumbi ate ezo ensimbi Mwami Museveni azikozesa kutuusa bulabe ku bannansi bakulembera ku bannayuganda abatamulonda abatamu akalulu n'akamu okujjako nga ye keyakwatamu obukwasi kati nno alangiridde Kyagulanyi nti tebigenda kuba byamannyo wenu tebigenda kuba byakusaaga tebigenda kuba bya bulijjo nga mbadde mu birowooza kuluna ate egenda kuba nvuga ndala nnyo gyagenda okuvugamu ekintu kino paka nga gavumenti ya Museveni evudde mu ntebe olwate bannayuganda balyoke bafune essanyu lyabwe balyoke bafune ekitiibwa balyoke bafune ensi gye banalekamu abaana baabwe nga yeeyagaza ensi ennungi ensi etalimu kitta bantu etalimu kutulugunya ensi etalimu musolo gwekanamye ensi efaayo ku bantu baayo ate nga balowooleza era nga n'omukulembeze agbonga ku bantu be nga bagamba nti wagwan kiri kitya tutambule tugende mu maaso kale kankuwe Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ng'ayogera n'abazungu. Currently is still experiencing extreme repression. They still continued illegal arrests and abductions by the state, by the military. Ugandans, especially those aligned to the People Power Movement and the National Unity Platform Party, which I lead, continue to be abducted, arrested, detained and tortured in ungazetted areas. Some are detained in gazetted prisons across the country. Also extrajudicial murders continue. Just today as we speak, another outstanding person, a vice chancellor of one of the universities, has been by plain-clothed security personnel, in an unexplained way. So it's the same Uganda. We are still under the firm grip of the military junta led by General Museveni. We just came out of what, in my view, is the most violent and fraudulent election in the history of Uganda. I wouldn't really call it an election because many parts of the country did not even have the opportunity to cast their vote, and as you might be aware, the internet was completely switched off, electricity switched off, phone lines switched off, radios and TV stations restricted from covering or even mentioning any word about the elections, and the military was largely in charge of the election. Are you disappointed that the international community didn't do much to put pressure on the government in Uganda and the Electoral Commission there to ensure that elections were free and fair, or create a climate for elections to be free and fair? Besides the strongly worded statements from the European Union, from the United States, there's no action that has been that has followed that. Instead, we have seen the same people that have issued strongly worded statements, declaring that election, fraudulent, not free, not fair, therefore practically meaning that General Museveni is illegitimate. But it's frustrating to see that the International Monetary Fund continues to pour billions of money in the pockets of General Museveni,
by now you're aware that the United States sponsors the Ugandan military with close to $1 billion annually. We all remember that besides the Kasese massacre, where over 150 people, including women and children, were massacred, just recently on the 18th and 19th of November, more than 100 innocent citizens were massacred by government forces, the military and the police. This was covered by international media, but apart from it being seen, the international community turns a blind eye. It disappoints to see that the standards of human rights in Africa, and particularly in Uganda, is waged so low in comparison to other, countries. I am sure that if it was a European president, or if it was a president of other countries that killed innocent citizens, in broad daylight, they wouldn't be president the following week. But to see that such mass murder is carried out in open daylight, and again the international community continues to sponsor, to pay the oppressor, it's disheartening. It makes us feel like we are less humans. As a matter of fact, for lack of a better word, it is racism, Some may argue that opposition parties on the continent, when they have failed to convince voters to vote for them, they always cry foul. I'll tell you that this is not just our story. This is open for everybody to see. I don't need to say this. This is covered by the BBC, by CNN, by Al Jazeera. I did not author the report of the U.S. Foreign Department. It is the U.S. Foreign Department that issued the statement. I did not issue the statement from the European Union. They issued it, But to see that it is just a statement from people, fellow members of the international community, who we have always been asking to at least make the rule of law, the respect for human rights and democracy a precondition for cooperation with Uganda. That's all we're asking for. We are not asking them to come and fix things in Uganda. We are only asking them not to sponsor our oppression, not to sponsor mass murder, not to sponsor genocide. So this is not, we are not speaking just as opposition. Here I am speaking the words that many Ugandans don't have the opportunity and platform to speak. At the end of the day, it is about the citizens of Uganda to create a conducive climate for political activities, but also synergy between government and opposition in the interest of the country and its people. Are you prepared for dialogue, or there is no space for dialogue? We believe in dialogue, but we are taught by the great Mandela that it is only free people that discuss, that negotiate. You cannot put your boot on my neck and say, let us talk. Right now, we are imprisoned in our own country. Welcome back. Ugandan opposition. Lumbiwulidde bulungi ensonga za President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine azinnyonnyodde bulungi. N'agamba abantu abo bakuusa, abantu abo balimba, abantu abo bannanfuusi, abantu abo batusibyeko effugabbi, abantu abo balemesezza bannayuganda okweyagala. Nti tetubasaba nti bajje batuyambe, bajje kye batukolera, tiwabula balekeraawo okusponsalinga okuttibwa kwa bannayuganda, balekeraawo okusponsalinga ettemu erikolebwa ku bannayuganda, kubanga kibi nnyo kya bukuusa, kya bulyake okuba nti bannayuganda bali mu kuttibwa ate awatali ayamba era awatali ayogera. Nga alipoota zifuluma naye tebazitwala nga kikulu, bazitwala ng'ekitalina nnyo mugaso. Olwo Munnayuganda n'asigala ng'abonaabona mu nsi ye, n'asigala ng'akaabatwa nga ntulege
ate mu ggwanga lye lyeyandibadde yagaliramu ng'ate amukozesa bino ye president eyalayira nti ajja kukuuma munnayuganda obulamu bwe ko n'ebintu bye. Kale ebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bwe biri, agamba tagenda kukwata wali kuteesa bya kugenda mu dialogue ne Mwami Museveni, agamba kubanga Mwami Museveni amutaddeko akazito ali mu kukola bikolobero ku bannayuganda atayinza kubanga akkiriza Mwami Museveni batuule mbu bateesa mu nsonga ezitali mu makulu. N'olwekyo byebyo mutebaza nnyo mwenna abaddeko, mwebale kubaako, mwebale kutugoberera. Omukama Katonda nsaba bankuumire, tujja kuba tuddamu tuwaye mweraba.